Hello everyone, molweni, amagweni. Ndabulisa wonke umuntu ongena kule channel for the first time. Namkelekile. Le yi-channel yabantu abanesiphiwo, abanabantu abadala, abahlutshwa yimimoya, abafuna u-understanda izinto zobizo or isipho sabantu abadala. So this is your channel. If you are looking for such information to understand your gift, to understand your calling, this is the right place. I tell the stages or the experience of having an ancestral gift from my own experience and from the lessons I have learned along my own journey. So today, sizothetha ngento ekuthiwa si-spiritual awakening. Andiyazi ke uba kuthiwa yintoni ngesiXhosa or ngesiZulu in any other African language, andiyazi. But I know that wonke umuntu uyayazi le nto because you have had people experiencing it. As I explain it, you will realize that you also know it. So there is a time in your life where you will experience a spiritual awakening as umuntu onemimoya or umuntu onesipho sabantu abadala. So mna le period ye-spiritual awakening ndithi xa ndisicacisa ndithi it's meeting your true self. Umhla uzawuqala udibana nawe like the real person owawudaliwe as you are for the first time. And ndiye ndiphinde ndithi that is where uzoqalisa ubona ilizwe nobomi for what it is, and kuwe it just won't make sense. This is the time apho uzokhangela i-meaning engaphiya ngobomi bakho, like apho uqalisa uquestion uba ndizothini emhlabeni and ingaba ndenza le nto bekumele uba ndiyizele. That's where you will start questioning uba sisonke sizothini emhlabeni, what is the purpose of all this? This is the time apho uzoqalisa uquestion i-career yakho uba umsebenzi wakho uba emsebenzini as much as uwenza lo msebenzi ufumana imali but ufilishe uba ingasimani, I wish bendisenza into enokunceda abantu, I wish bendisenza umsebenzi where I could make a difference. Ufumaniseka uba uyasebenza uyabhatalwa but lo msebenzi lona awukusatisfayi entliziyweni. You don't live at the end of the day feeling happy, satisfied, like you've done something on earth. So this phase of your life is called spiritual awakening. Kulapho abantu abadala bakuvusayo and bavula njengoba bekade uphila masuphila ngathi uyafana nabanye abantwana, more like uphila ephupheni in a fake world. So ukade uphila ngathi uyafana nabanye abantwana ungenangxaki nanto usenza izinto zonke. All of a sudden uzovela ujike ubomi bakho uqalise uquestione yonke into ngoku. Xa kusithiwa makanjweni kuyiwe epatini, you start questioning that kodwa ubukade uhamba ungamandi. And now all of a sudden you see it as a waste of time. All of a sudden you see it as a waste of your life, that you could be doing something better with your life, not ube ume pha. And even sewuyile kulo but you start not to enjoy kodwa ubukade enjoy. This is what is called spiritual awakening. Ngoku uyaqala uyavuswa into your spiritual self. Uyaqala ngokucaca uba ungumntu obiziweyo, ungumntu onesiphiwo. Uyaqala ngoba yakuvezela uba you are different. You were never the same as everyone. But ngoku ubusayekwe nje because ubukhula ngoku, you start to come face to face with yourself, facing the real you. So kuba khona ii-signs ezenzekayo ebantwini when they go through this phase of spiritual awakening. Apho abantu abadala bakuvusayo and actually trying to let you know uba bakhona ebomini bakho and you are not of this world when you belong to them. So kuba khona izinto ezenzekayo, and the most dangerous thing ukuthi isenzeka le nto and ubungayazi ukuthi kwenzeka yona, because you tend to make things worse. For example, for some people, spiritual awakening happen in the sense of baluze umsebenzi. Ufumaniseka uba umntu oko wayephila ubomi bakhe bengazazi ukuthi ungumntu onesiphiwo, bengazazi ukuthi ungumntu onabantu abadala. So izinto zenzekile but zangakwazi ukuzibona
up until kwade kwa-late ufumaniseka uluza umsebenzi, uluza imoto, uluza yonke i-business, everything ebenayo. So the reason why eluza zonke ezaa zinto is because they know very well that the minute uluza zonke izinto, all the material things obu-obsessed zizo nobufocuse kuzo, they know for a fact uzohlala phantsi ucinge uba kwenzeka ntoni ebomini bam. And 50% of the time uzosukuma uyohlola, and xa uyohlola, this is where you'll be told uba unabantu abadala. So for some people bayazi kanjalo, and for some people iba yinto ezenzekelayo. Kwabanye, umzekelo kum, yenzeka after ndiyohlola for the first time. The minute bekuchazela uba unabantu abadala, what you will realize is that ii-signs zizovele ziqalise zibe nintsi ngoku, uqalise kube buhlungu amalungu, uqalise uvuke ebusuku same time every day, like ngo-3 o'clock. Uqalise, mna I even had i-flu. I didn't know uba khona into kuthiwa si-spiritual flu up until ndayi-experiencer mna. I even have i-flu that I didn't understand, but yayindigqiba amandla onke nje. It acted in a funny way. Ndaqalisa ndothuka ngo-3 every day without fail, noba ndilele ngabani. Ndaqalisa iindlebe zam, ii-noises ezindlebeni ndiyaqalisa. So for some people it happens after you consulted. The minute you had nje, they know you know. They start showing up like in full force because they know that you know and you will understand what's happening. So for some people yenzeka kanjalo into ye-spiritual awakening xa abantu abadala beziveza kuwe, or where they try to show you that you are different, you are not as the same as everybody else. Wena, you are this type of person. And when you start to meet your real self for the first time. So ndibhalile ke ii-signs as common, then I will go through those signs ngoku. At least I think it's clear. So these are the signs of a spiritual awakening. 1, uzofilisha disconnected or detached from people or things, right, you used to enjoy. So laa nto ithi, 1, you feel disconnected ebomini, like it's like you're not part of ubomi. It's like ubomi bulapha ecam kwakho and is moving too fast, and wena ufilisha left behind for some reason. Okanye abantu ubuqhela uhlala nabo, all of a sudden uyadineka ngokuhlala nabantu, ufuna uhlala wedwa. And nezinto ubuqhela uzi-enjoya, like uba masiphumeni siyeni epatini every Friday, all of a sudden you don't want to do that anymore. That is a sign that ngoku you are becoming the person you were born to be. That is what spiritual awakening is. So also ii-beliefs zakho ngoku ziyatshintsha. Umzekelo, if benikhonza kwinkonzo ethile, and you, let's say ubukhonza a church or ewisile, and then you start now questioning it uba no, I think ingase ndiye kwinkonzo nomoya. You start not feeling maybe le nkonzo ubukhonza kuyo. You start changing churches, something like that, and you start asking yourself if wena i-traditional beliefs zakho zemaphi, do you want to do amasiko or not? And all of that, you start making decisions around into ye-beliefs uba wena yinantsi into yokholelwa kuyo. So then, yeah. And also your dreams are more vivid now. So what happens, do you realize lama pupa ufumaniseka you can see them, but you see them from far? It's like uyalibona, but somehow awuliboni kakuhle. It's more like you need to zoom in. Yeah, that is what happens, sorry. And the other thing, you experience more synchronicities and déjà vu. So this one, kuxa ngaba ufumaniseka uba ngaba ucinge umntu and then akufowunele immediately, or mhlawumbi ucinga umntu wamgqibela kudala 4 years ago or so, and then avela afowune, or umbone, even worse umbone, or uthi xa ufowunela umntu ufumaniseka uba naye athe bekufowunela. So that is what we say by synchronicities. Apho izinto zikonekthayo, uthi usenza into nomnye umntu ayicinge. And then i-déjà vu is whereby ubona into, but it's like you have seen it before, because kaloku ezinye izinto uyaziphupha ungazikhumbuli, but xa sewuzibona you're like, okay, because you've seen it before it happened. So now it's like you're seeing it twice, but it's only happening for the first time. Okay, and then your relationships begin to shift.
So apha ke this situation andithi mos busaziwa kowenu uba ungumntu who goes to parties, uyaziphatela, uyazonwabela, awunathi dibanisa nenkonzo, nothing, no prayers. All of a sudden uyatshintsha ngoku, you have become more spiritual, uthi makuthandazwe, uthi makuphahlwe, besajonge le abantu uthi makuchelwe, yeyi makukorojwe izindlu. You know, there's just a lot of changes oza nazo iyi-one, and abantu they start to, abanye they become scared of you, abanye bathi uyaphambana, abanye they judge you, abanye they distance themselves from you because wena okokoko ufuna uxoxa nge-spirituality, abanye they see you as boring. So that's what we mean by i-relationships zakho, they begin to shift, either abantu ozalwa nabo abanye baye bayeke ukuthanda, abanye bayakubaleka, abanye bakuthande, because you are becoming a new person and it's shocking them. So don't worry about that. Some of them come around, but abanye they won't come around, because if umzekelo benza izinto zobumnyama, they won't come around, because when you are representing light, and therefore uzobabona izinto zabo, and there is no way they can like you, and you need to be fine with that. Another thing is you feel spirituality becoming an important part of your life. So as I said, kulena ipoint engenhla, that when you start praying, you start to pasha, you start meditation and all those kinds of things. So spirituality becomes a big thing to you. And now, if ungumntu who sleeps with everyone, who dates anyone, you start being choosy and cautious of who you share your energy with, because you understand more now i-dangers zokulala nabantu different. You understand more now what it means to exchange energies. Today this is a lot. Okay, so another one is you become more intuitive, meaning sensitive more ngoku, uyakwazi usense izinto. Umzekelo, if you get into a room and bekuyotethwa ngawe, you can see it. Bekuyotethwa ngam. So you become too sensitive to a lot of energies. Uyakwazi ngoku sense izinto. That is, uyacaca ke ngoku, you becoming who you really are. And number 8, you can sense inauthenticity and manipulation. So yabona ke this part, hey, iyahlekisa, because izakwenza ungabi nazitshomi, izakwenza uba ube lilolo, because wena you can read true people, you can see beyond what people say, you can see who's fake and who's real. And for that, abantu abafake bazohlala bekucaphukisa, and so awuzuba na-friends ke, because you can see true people. Nasemsebenzini ngokunjalo, if you're not careful, you will be fighting with everyone, because you can see through them, you can see through umntu oprethendayo. Number 9, you realize everyone is on their own path. So after some time of doing some work on yourself, you start to realize that, kahle kahle apha emhlabeni wonke umuntu wenza into yakhe, wonke umuntu uthunyelwe for whatever abathunyelwe yona, and you start focusing on yours, because you are more anxious uba ufuna ukwenza i-purpose yakho, because you realize uba kahle kahle asihambi sonke apha, wonke umuntu uthunyiwe. It sounds funny, but it is true. And number 10 is you want to be of service. So as I said, if let's say umzekelo usebenza ebhankini, unomsebenzi usebenza ebhankini, uyarhola kakuhle, unemoto, unemali, uright, but all of a sudden umsebenzi wakho uvele ukubhore, uqonda uba no, lo msebenzi doesn't have meaning, doesn't have purpose, awuncedi bantu, you don't make a difference in anybody's life ngoku usebenza apha ebhankini, when you wish you can be maybe a social worker, a psychologist, or sebenzele NGO, just work directly with people who need help the most, and seeing their smiles to you would mean the world than lo msebenzi uwenza ebhankini. So those are signs that you are called into this world to help. And number 11, your teachers find you. So after
as you go through this journey, journey like Elena because you go back move be upside down, like you become something else, as you can see. So while you're on this journey, the next thing that happens, everyone you meet, whether for business or for work, you realize in every 10 people odibana nabo, 5 of them izoba ngabantu abamhlophe or abantu abanabantu abadala or abantu abanesiphiwo, they will be healers. So everyone you meet now, and even when you go through Facebook and social media, you will always meet people about spiritual who can help you in one way or the other. Like the uboni page ka gogo tile, you read it, you connect with it, and then you decide by I man na you go. So you find your teachers everywhere, and sometimes it becomes in your partners as well. You receive your messages through a partner or tibananai. Number 12. So you feel alone. Even uhleli nabantu, you feel bored, you feel alone, and you just want to leave them and uzivalele and be with yourself. Yeah. And number 13, you feel more connected to the natural world. So all of a sudden now, uvele kufike i-feeling ethi yo ingase ndiye emlanjeni ndiyohlala nje phaa ecangwa kwamanzi without saying anything, okanye ingase ndiye entabeni, and you feel very happy and at peace there. Or without even kwezo ndawo usuke ingase uye egadini ufumanise kuba umuntu uyalima kakhulu, like umama wam uhlala esegadini okokoko, or ahamba ehlathini ayothetha, because those places ufilisha happy and at peace khani. Thile abantu bade bebe newari uba uright angaphambani, abanye if ever ke basisilungu kakhulu, they will even refer you to a psychologist for some check-up, but uright. Yeah. And then number 14, your senses are heightened. Umzekelo ngoku iindlebe zakho, hey, ziba sharp. I-sense of smell, impumlo yakho iba sharp. Mna awunandleba noba undawuna ndiyakuva, noba ungathetha ndithetha ndiyakuva. Noba ubakho ismell, noba ismell isuka kuba ngowokuqala usiva. And then ke ngoku number 15, you may have more bodily sensations, meaning mhlawumbi kukhona abantu othi xa uthetha nabo uve kungathi khona umoya obandayo oqala apha emagxeni wehle uyophuma ezinyaweni, or uthi uhleli uve umqolo kukhona into enyukayo, or okanye uve apha emilenzeni emathangeni at the back uve ingathi khona into ephulishayo i-muscles phana. So you have a lot of izinto ezivakalayo emzimbeni. Number 16, you may have physical symptoms. Umzekelo mna, the symptoms I had was indlebe ezibuhlungu. Okay, not really ezibuhlungu, ezishushu, ezive zitshisa zibe bomvu. Also, kwakubuhlungu amalungu, all my joints were painful. Amalungu, which is amadolo, your wrists, amaqatha, zonke ezo ndawo zazibuhlungu ezingamalungu. Then number 17. So sorry. So number 17 uthi as bake ubomi bakho butshintsha olhlobo end up ne-day to day life yakho itshintsha, nezinto ozithandayo zitshintsha, ne-routine yakho. Uba ungumntu ovuka mhlawumbi uhambe emsebenzini, all of a sudden ngoku uvuka uthandaze okanye uphahle, then uhambe emsebenzini. Naxa ubuya emsebenzini ngokunjalo ubuye uhlambe uphahle, sewunakho nokustima, sewunakho nokuhlamba ngesiwasho ngoku. Utshintshile ubomi bakho. All of a sudden amaphupha akho ayakufrustrate xa wengacaci, usebenzisa iziwasho zokucacisa amaphupha and all of that. And then number 18, your outlook on life feels different. So yonke into awusayiboni ngolu hlobo ubuyibona ngalo before. Umzekelo, before ukunxila Monday to Friday bekungeyongxaki kuwe. Now all of a sudden awusayifuni ukuyenza loo nto. It doesn't feel fun anymore. And sewungumntu overthink izinto and start asking yourself uba izondinceda entwenini loo nto, how will this add value to my life?
nje everything you see it differently. If wawungumuntu othanda ukulwa, and not anymore ngoku, instead you just try to understand the other person, but inoba uyenziswa yintoni le nto. So this is the reason why people end up being scared of you, because you have changed. Like it's like a 360 turnaround. Awusenguye lo mntu wawunguye. Number 19, increased empathy. So this is what happens. Unfortunately, every time you see someone who is in need, or who is broken, or who has a sad story, you feel very sad for them, and you will feel it very deeply, because kaloku wena you are called to help people. Nazo ngxaki. Number 20, you display more compassion. So ngoku, even if ekuqaleni ubungumntu ongakwazi ulibonakalisa uthando, ngoku ulibonakalisa more, because you know how it feels to be sad. Ixesha elininzi abantu abanemimoya nabantu abadala bangabantu abane-sad childhood stories. They went through a lot as kids. As a result, by the time they are adults ke ngoku, they are more mature than everybody else, and bona, they know, they are able to relate to every sad story. They know how it feels to be sad. So that's why you'll find out they try to go around making everyone happy. Number 21, you have found a new curiosity. So after all this journey, or oyihambileyo utshintsha and becoming this new person, you start realizing uba ayikho into permanent ebomini. If you manage to change who you were yesterday, then that means ungaphinda utshintshe. And you start realizing uba awukho in control. Abantu abadala ba in control. Uqalise ke ngoku ube nalaa nto ithi, I wonder ubomi bam buzoba njani from here. I wonder yintoni abantu abadala bandibekele yona in my life. What is you start being curious of your own future, because you realize that there's still a future that is coming. Umzekelo, in my life, I'm always curious to see, but when my spiritual journey maybe comes to an end, how will it turn out? How will it be like? So that is all for spiritual awakening. I hope you have learned something. If you're a new viewer to this channel, don't forget to comment, like, and subscribe. See you on the next video. Feel free to ask questions.